Assalamu alaikum, dear students, guardians, and other viewers. Welcome to my English second paper class organized by Matripit Government Girls High School online class. Let me introduce myself first to the new viewers. This is Chand Suldana, assistant teacher in English, Matripit Government Girls High School. Hope you are doing well following the guidelines of the government and doctor. We have to remember time never stays anywhere for anybody. So, we must keep pace with the advanced world by imparting the online education system. Let's begin our today's class. Those who watched my previous class know that it was on transformation of affirmative to negative and their vice versa. Let's discuss about the first rule and the examples below. Many. Many is used in a sentence as a noun, pronoun, adjective, and adverb. Most commonly, it is known to you as pronoun and adjective. However, the expression many indicates a big number or a good number of countable nouns. That means the things that are countable. অর্থাৎ গণনা করা যায় এমন ক্ষেত্রেই আমরা many ব্যবহার করে থাকি. For this, I am telling you two sentences. You have to listen to me with full attention. The first one, you have dash pens. Second one, you have dash sugar. You have to use many or much. I am repeating the sentences for you. You have dash pens. Second one is you have dash sugar. You have to use many and much. What of the two will you use in the first one and what in the second one? I think you have already guessed the correct answer. You will use many in the first one and much in the second one. Let us know what we shall use in case of the expression many to transform the sentence into negative. We shall use not a few. A few is the opposite word of many. স্বল্প সংখ্যক এমন কিছুর ক্ষেত্রেই আমরা a few ব্যবহার করে থাকি. many এবং few দুটোই সংখ্যাবাচক শব্দ কিন্তু একটি অপরটির বিপরীত. For that reason, we shall use not a few in lieu of many and instead of the expression a few, we shall use not many. Let's see the first example. There are many flowers in the garden. The word flower is a countable noun, that's why the word many has set before flowers. For this, we can easily use not a few to make it into negative. As a result, our answer will be there are not a few flowers in the garden. প্রথম বাক্যটির অর্থ হচ্ছে বাগানটিতে অনেক ফুল রয়েছে। অন্যদিকে there are not a few flowers in the garden অর্থ হচ্ছে বাগানটিতে কম সংখ্যক ফুল নেই অর্থাৎ বেশি ফুল রয়েছে। The next one, Dina has a few friends in the class. Here, a few has been converted into not many. That is why our answer is Dina has not many friends in the class. The last one is for you. The next rule, much. Where many is used for countable things, much is used for uncountable things. Much will be converted into not a little, and a little will be converted into not much. In regard of very and very much or very much, যখন very অথবা very much খুব অর্থ বোঝায় তখন আমরা তৃতীয় রুলটি ফলো করব। এখানে
ভেরি এর পরিবর্তে আমরা নট এবং তারপর একটি অপোজিট ওয়ার্ড এবং বাক্যের শেষ দিকে আমরা অ্যাট অল প্রেসটি যোগ করব। The first example, he has not drunk a little water. Here the sentence has been given in the negative form. We have to transform it into affirmative. So, not a little এর পরিবর্তে আমরা মাস্ট শব্দটি ব্যবহার করেছি। আমাদের উত্তর দাঁড়িয়েছে he has drunk much water. The next one, Mr. Rakib is a very honest man. এখানে ভেরি শব্দটি দ্বারা খুব সৎ বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ লোকটা কতটুকু সৎ এটা বোঝানো হয়েছে, সততার কোনো সংখ্যা হয় না। আমাদের উত্তরটি দাঁড়াচ্ছে মিস্টার রাকিব ইজ নট আ ডিসঅনেস্ট ম্যান অ্যাট অল। আমরা উত্তরটি বিশ্লেষণ করলে দেখব মিস্টার রাকিব মোটেই একজন অসৎ ব্যক্তি নয়, যেখানে আমাদের প্রশ্নটির উত্তর ছিল মিস্টার রাকিব খুবই সৎ ব্যক্তি। এখান থেকে যদি আমরা অ্যাট অল প্রেসটি বাদ দিতাম তাহলে আমাদের অর্থটির কিছুটা বিঘ্ন ঘটত, সম্পূর্ণরূপে একরকম হতো না। The example for you, there is a little salt in the pot. Have you solved the unsolved examples of the previous lesson? I hope you have done them and you haven't faced any problem, because I haven't found any kind of inquiry in the comment box. Let us move on to the next rule. We have to use never and an opposite word instead of the term always. Never is the opposite word of always. Since never itself is a negative word, we shall not use not in the negative sentence. So, what will the answer be? I never disagree with my parents. আমি সব সময় বাবা মায়ের সাথে সম্মত আছি। আর নেগেটিভে অর্থটি হচ্ছে আমি কখনোই বাবা মায়ের সাথে অসম্মত নই। নেক্সট, ফর এভার ফর গুড, যার অর্থ হলো চিরতরে অথবা চিরকালের জন্য। ফর এক্সাম্পল, হি হ্যাজ লেফট দ্য কান্ট্রি ফর এভার, অর্থাৎ সে চিরতরে দেশ ত্যাগ করেছে। তার মানে হচ্ছে সে আর কখনোই দেশে ফিরে আসবে না। অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল, আওয়ার আনসার উইল বি he has never returned the country again. Here, never has to be used before verb. The verb returned is the opposite word of left. At the end of the sentence, I have used again. That is why the answer will be he has never returned the country again. Last example, Dina sometimes feels worried. Following the third rules, after subject Dina, I have used doesn't. To make a negative verb, we must use an auxiliary before the verb. As there is no auxiliary before the verb and the verb is in the present form and the sentence is in the present indefinite tense, the subject Dina is in the third person singular number, we have to use doesn't always. If the verb would be felt, we had to use didn't always. Look at the last example. What can you see? I think you have understood that it is waiting to be done by you. Okay, it's your task. Move on to the next rule and the examples below. You have learned how to transform a sentence regarding degree. The item is on the basis of degree. I wanted to analyze the structure, subject, NP1. Here, NP1 indicates noun or P indicates pronoun. Subject, NP1. Here, N indicates noun, P indicates pronoun, and 1 indicates first noun or pronoun in the sentence. Usually, there are 2 nouns or pronouns
which are compared. So, first noun or pronoun is NP1 and second noun or pronoun is NP2 in full form. Then, comparative form of the adjective and adverb, and then any other, then NP2. There is also another rule. It is in the superlative form. Here, SF indicates superlative form. Both types of sentences have to be turned into negative following the structure. No other plus NP2 blah 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 as plus positive form plus as blah 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 NP2. Sorry, NP1. NP1 and NP2 here have to be changed their positions. Wherever there is any change between positive and comparative form. Let's try to solve the example. Coxsbazar is longer than any other sea beach in the world. Here, Coxsbazar has taken the place of NP1 and sea beach NP2. Our answer will start with no other. After that, NP2, which is sea beach with the rest part of the sentence. অর্থাৎ দেন এনি আদার এর পরের নাউন থেকে বাকি অংশটা নো আদারের পরে লিখব। এরপর ভার্ব, নো আদারের পর সাধারণত ভার্ব সিঙ্গুলার হয়, আর যদি নাউনটি প্লুরাল হয় তবে ভার্বও প্লুরাল হবে। দেন অ্যাজ, অ্যান্ড দেন the positive form of larger, which is long in the sentence, and as, and then NP2 Coxsbazar. As a result, the complete sentence in negative form is no other sea beach in the world is as long as Coxsbazar. অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো সমুদ্র সৈকত হতে কক্সবাজার দীর্ঘতর। Then the next example is in the superlative form, as the word tallest is the superlative form of tall. We have to follow the second rule following the first example. We have to write no other at first, then NP2 blah 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 verb is, then as plus positive form tall. After that as, and lastly we'll use NP2. And so our answer will be no other girl in the class is as tall as Riddhi. Next one is in the negative form. We have to convert it into affirmative one. As it is in the positive degree, we have to convert it into comparative. Following the rule, firstly we have to use subject. Here subject will be NP2, that is Jara. For this, Jara will set as the subject here, then verb. After that we have to use superlative form. Superlative form of talented is most talented. Here article D should be used before most talented. আমরা জানি যে কোনো সুপারলেটিভের পূর্বেই আর্টিকেল দি বসে, এরপর আমরা বসাবো NP2, অর্থাৎ নো আদারের পরের নাউন থেকে ভার্বের পূর্ব পর্যন্ত। Our answer will be Jara is the most talented girl in our class. Dear students, you are told to learn the conversion of adjective to find the structure and the examples easier. The example below has to be done by you. At present, Corona is the most terrible virus. Here, this rule is easier than the previous one. Let us discuss the next rule. After subject, we shall use as, and then positive form plus as plus NP2. In the negative, the structure will be followed is
subject blah blah blah, not less plus positive form plus than plus NP2. For example, Snow White was as white as snow. If we use not less in lieu of the first as and then in lieu of the second as, then THAN, our answer will be Snow White was not less white than snow. Snow White একটি মেয়ের নাম। Snow White তুষারের মতো শুভ্র। আর নেগেটিভ সেন্টেন্সটির অর্থ হচ্ছে স্নো হোয়াইট তুষারের চেয়ে কম শুভ্র বা সাদা নয়। উভয় সেন্টেন্সে অ্যাডজেক্টিভটি পজিটিভ ফর্মে হবে। টু প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অবলিক অ্যাডভার্ব plus 2. 2 is a correlative conjunction. In the next rule, for plus NP has been added here. 2 will turn into so, then adjective oblique adverb will remain the same. 2 will turn into that. That is a conjunction. After that, we have to write an assertive sentence. For this, we have to write a subject, then, cannot or could not, plus verb 1, the base form of the verb. Let me explain the example. The old man is too weak to walk. অর্থাৎ বৃদ্ধ লোকটি হাঁটার জন্য খুবই দুর্বল। Following the rule, the answer is the old man is so weak that he cannot walk. অর্থাৎ বৃদ্ধ লোকটি এতই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না। The next example, the water was too salty for them to drink it. Here, the first part of the sentence will follow the previous rule. Then, instead of they could not drink it, we can write to be drunk. However, following the previous example, from the subject to adjective or adverb will be same as before. Then we will write that. After that, we shall use the noun or pronoun after for. But the noun or pronoun here is in the objective form. After that, we shall use its subjective form. For this reason, them will turn here into they. For will be deducted here. After they, we shall use could not, because verb form of the sentence is was. That is in verb 2. That means past form. অর্থাৎ মেইন ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্সে হয়, মডাল অক্সিলারি হবে ক্যান। আর যদি মেইন ভার্ব ফার্স্ট টেন্সে হয়, মডাল অক্সিলারি হবে কুড। আর মডালের পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে, বেস ফর্ম বসে। The example has been kept unsolved for you. The girl is too dull to understand the matter. আমি আবার একটু দুটি রুল সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথম উদাহরণটিতে দেখবে, প্রথম রুলটিতে তোমরা দেখবে এখানে NP2 কথাটা নাই। যখনই তোমরা দেখবে দুটা সেন্টেন্সের মধ্যে টু রয়েছে, তখন তোমরা খেয়াল করবে কয়টি সাবজেক্ট রয়েছে। প্রথম উদাহরণটির দিকে দেখলে তোমরা দেখবে এখানে দ্য ওল্ড ম্যান শুধুমাত্র একটি সাবজেক্ট, কিন্তু পরের সেন্টেন্সটিতে দ্য ওয়াটার একটা সাবজেক্ট এবং টু ড্রিঙ্ক পান করা এটার সাবজেক্ট মূলত দেম, অর্থাৎ দুটি কাজ। প্রথমটি হচ্ছে পানিটা ছিল খুবই লবণাক্ত, আর পরে হলো টু ড্রিঙ্ক। এখন আমরা যদি দেমকে সাবজেক্ট না করি তাহলে বুঝায় পানি ছিল খুবই লবণাক্ত এবং পানিয়ে সেটা পান করতে পারে না, কিন্তু পানি তো পান করবে না, পান করবে মানুষ। সেজন্য দ্বিতীয় ভার্বটির সাবজেক্টকে ফরের পর রাখা হয়েছে।
আবারও বলছি আমি, যখন তোমরা দেখবে এই ধরনের সেন্টেন্সে একটি মাত্র সাবজেক্ট রয়েছে, তোমরা প্রথম রুলটি অনুসরণ করবে, অর্থাৎ টু টু, এখানে কোনো ফর থাকবে না। আর যখনই সেন্টেন্সে দেখবে টু এর পর ফর আসছে, তখনই তোমরা বুঝবে যে ইনফিনিটিভ যে ভার্বটি রয়েছে, অর্থাৎ টু ড্রিঙ্ক, টু ড্রিঙ্ক, পরের ভার্বটির সাবজেক্ট, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট ভার্ব, ইট ইজ অ্যান ইনফিনিটিভ। টু ড্রিঙ্ক ভার্বাল, টু ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্ক ভার্বটির সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে মূলত দে। পানিটা খুবই লবণাক্ত এবং তাই তারা সেটা পান করতে পারেনি। বুঝতে পেরেছ? দ্য ওয়াটার ওয়াজ সো সল্টি দ্যাট দে কুড নট ড্রিঙ্ক ইট। অবশ্যই তোমরা ভালো করে খেয়াল করবে বাক্যটিতে ফর দিয়ে আলাদা কোনো নাউন বা প্রোনাউন দেয়া আছে কিনা, তাহলেই তোমাদের কাছে স্ট্রাকচারটি অনেক সোজা লাগবে। আর না হলে তোমরা হয়তো স্ট্রাকচারটাকে অনেক কঠিন মনে করে অ্যাভয়েড করে যাবা। This is the last task for you. I want you to practice all the example sentences of the two classes. If Allah is with us, in our next class we shall be able to practice the last new two important rules with examples and practice more example sentences to get a complete idea on the grammar item. Thank you all for being with me so long and watching the class.